Naghahanap. May pakat ka. Bango! Dapat yung picture niya. Wow! Dahil hindi ka kami. Yung mukha ko eh. Hi everyone and welcome back to ating YouTube channel. My name is Edizza Joyce and for today's video, we will be having a product review of one of the things na nabili ko and na-discover ko sa Shopee, which is PAGODA Cold Wave Lotion. Yes, ako to sa Shopee and maraming nagsabi na kaya mong gawin yung own curls mo sa bahay lamang. Yes, sa bahay lamang. Do it yourself and hindi mo kailangan ng salon service. So, I bought this for 110 pesos each and it's named PAGODA Cold Wave Lotion with lanolin and this will make your hair permanently curled. Daming bumibili kung i-permanently curl ang aking buhok pero hindi pwede kasi paparband ako so baka masira. So, itatry natin siya sa kapatid ko at ang laman niya ay 2 bottles. One is the cold wave lotion and the other one is the neutralizer. Sa box niya meron siyang parang tissue or something na i-wrap mo sa buhok mo para ma-absorb niya yung excess product. Nanood naman ako kung paano siya dapat ginagawa, kung paano yung proseso para maging effective siya. So, ganito yung ginawa ko. Ginawa namin sa kapatid ko. Anong nararamdaman mo ngayon? Ay, zero. Wala. Ha? Ayaw ko naman tanongin ng ganyan. Nakita ko sa graduation pin niya ganitang ganyan. Thank you kinakausap kita sa vlog Naka-on na yung camera Silent mo naman. So, yung before, ayan. Ganda ng buhok. Straight yung buhok niya talaga. Pero umakat lang yung ipit. Ayan. Tabingi yung mati mo din. Ano ba namang vlogger to? Nananap. May pakat kasi yung buhok.
later. Minutes later. Parang kumapal lang yung buhok. So, ayan, tinry na natin yung PAGODA Cold Wave Lotion. Mismo, following the instructions, pero hindi kumulot ng gay na bonggay yung hair ng sister ko. Yung iba ko napanood, nakita ko na kumulot naman yung buhok nila, pero kasi pinakita lang nila, nakulot yung hair nila after the application. Hindi nila pinakita yung pinatuyo na nila yung buhok nila. Of course, kapag kinulot mo kasi yung buhok mo ng matagal, like, alam mo yung mga overnight curls, and then tinanggal mo sa pagkakashape niya, so, kulit talaga yung kalalabasan mo. Pero mas maganda kasi kung na-check mo yung hair. So, 1 day, 2 days, na tinry mo yung product para makita mo na effective talaga. So, gumamit sila ng straw, yung iba, walis ting-ting, para maliit yung curls. But nevertheless, so 110 pesos lang naman yung product. At least, I've shared sa inyo na trying to use PAGODA lotion kasi not effective. I don't know, pero yung kapatid ko kasi hindi siya banded. Walang chemical yung hair niya. Nagkaroon siya ng volume. Maybe kasi gumanon yung style ng buhok niya. So, parang feeling mo ang kapal ng hair niya, which is good. Maganda tingnan. Pero, hindi niya na-achieve yung desired curl na ginawa natin at na ina-expect natin. So, excited pa naman ako. Sabi ko, kung tumalab-talab sa kapatid ko, itatry ko to. Hindi rin pumangat yung buhok ng kapatid ko. Natakot kasi ako baka mag-dry or baka masira. Magalitan niya ako. But, ayun. So, use lang kayo lagi ng conditioner after using this or trying this kasi tinatanggal niya yung nutrients ng hair mo. So, para lang maibalik yung nawala during the process of perming your hair. That's it for today. You will be trying it and naging effective sa inyo. Please let me know if may mga na-overlook kaming procedure. Please give your feedbacks on our comment section down below. That's it for today. Thank you for watching. Shout out kay EA Palmos, si Main BX, si Sister Marifel, Music Vlogger Group. Thank you for watching, and for more product reviews, don't forget to subscribe on our YouTube channel, Edizza Joyce, and don't forget as well the bell button para updated kayo sa ating YouTube videos to come. And I also have my Facebook account and my Instagram account. You can follow me there. And kung may mga suggestions pa kayo na gusto nyong itry natin for product review, nagdadalawang isip kayo kung maganda ba or effective ba, please let me know on our comment section down below. Thank you for watching and bye!